This is the first part of Module 1, Unit 3. Make sure that you have read the objectives and the English version of the conversation for this unit before you continue. Listen to the conversation. Remember, you can follow the text or just listen, whatever works best for you. But be sure to practice until you're certain of the meaning of each line before you continue. Replay as often as you like. ¿Tienen ustedes hijos? Sí, tenemos dos hijos, un niño y una niña. ¿Trabaja usted en Fort Buchanan, contramaestra? No, trabajo en Roosevelt Road. ¿Dónde viven ustedes? En Luquillo. Lo siento, amigos, pero tengo que irme. Hasta la vista. Hasta luego, señora Ponte. Adiós, señor. Now, it is your turn to practice speaking. Try to imitate the speaker on the tape as closely as you can. Don't hesitate to stop the tape to practice or to replay sections that are difficult for you. Ready? Let's begin. Mr. Aponte asks Petty Officer and Mrs. Scott if they have children. Listen. ¿Tienen ustedes hijos? Repeat. ¿Tienen ustedes? ¿Tienen ustedes hijos? ¿Hijos? Keep in mind that the H is not pronounced in Spanish. Also, notice that the J is pronounced like an H in English. Repeat. ¿Hijos? ¿Hijos? Now, let's say the whole line. ¿Tienen ustedes hijos? ¿Tienen ustedes hijos? What does this line mean? It means, do you have children? We have is... Tenemos. Repeat. Tenemos. Tenemos. Now say, Sí, tenemos dos hijos. Sí, tenemos dos hijos. a boy is... Un niño. Repeat. Un niño. Un niño. A girl is... Una niña. Repeat. Una niña. Una niña. Now say... Un niño y una niña. Un niño y una niña. Listen and repeat the entire line now. Sí, tenemos dos hijos, un niño y una niña. Sí, tenemos dos hijos, un niño y una niña. Mr. Aponte then asks Dave Scott if he works at Fort Buchanan. Listen. ¿Trabaja usted en Fort Buchanan? Remember that the words Usted and en are pronounced by Puerto Ricans as... usted. Repeat. Usted. Usted. Now say... ¿Trabaja usted en Fort Buchanan, contramaestre? ¿Trabaja usted en Fort Buchanan, contramaestre? I work is... Trabajo. Repeat. Trabajo. Trabajo. Now say...
No, trabajo en Roosevelt Road. No, trabajo en Roosevelt Road. Mr. Aponte also wants to know where Dave and Mrs. Scott live, so he asks them, ¿Dónde viven ustedes? repeat, ¿Dónde viven ustedes? ¿Dónde viven ustedes? En Luquillo. answers Petty Officer Scott. Listen again and repeat. En Luquillo. En Luquillo. I'm sorry is Lo siento. repeat. Lo siento. Lo siento. The word for friends is Amigos. repeat. Amigos. Amigos. Repeat. Lo siento, amigos. Lo siento, amigos. But I have to leave is Pero tengo que irme. repeat. Pero tengo que irme. Pero tengo que irme. See you later is Hasta la vista. repeat. Hasta la vista. Hasta la vista. Now the whole line. Lo siento, amigos, pero tengo que irme. Hasta la vista. Lo siento, amigos, pero tengo que irme. Hasta la vista. Another way to say see you later is, Hasta luego. which is what Dave Scott says to Mr. Aponte. Listen again and repeat. Hasta luego, señora Ponte. Hasta luego, señora Ponte. To say goodbye to Mr. Aponte, Mrs. Scott says, Adiós, señor. repeat. Adiós, señor. Adiós, señor. Remember, if you have been following the conversation in your textbook, go back and practice once or twice without looking at your book. If you have been working without the text, practice once or twice while following the Spanish version in your book. Now you will hear the conversation again at normal speed. Repeat each line during the pause. Speak loudly and clearly, and try to speak at the same speed as the speaker. ¿Tienen ustedes hijos? Sí, tenemos dos hijos, un niño y una niña. ¿Trabaja usted en Fort Buchanan, contramaestre? No, trabajo en Roosevelt Road. ¿Dónde viven ustedes? En Luquillo. Lo siento, amigos, pero tengo que irme. Hasta la vista. Hasta luego, señora Ponte. Adiós, señor. You may stop the tape now to read the notes on the conversation before continuing.
Now, let's practice and expand on the conversation. Listen to the Spanish expression for do you have when two or more persons are being asked. ¿Tienen ustedes? Repeat. ¿Tienen ustedes? ¿Tienen ustedes? Again. ¿Tienen ustedes? When asking only one person, you would say, ¿Tiene usted? repeat. ¿Tiene usted? ¿Tiene usted? Again. ¿Tiene usted? Do you have children? Would be, ¿Tiene usted hijos? or, ¿Tienen ustedes hijos? depending on whether you are asking one or more than one person. Listen and repeat. ¿Tiene usted hijos? ¿Tiene usted hijos? Again. ¿Tiene usted hijos? Listen and repeat. ¿Tienen ustedes hijos? ¿Tienen ustedes hijos? Again. ¿Tienen ustedes hijos? Exercise 1. Ask the following people if they have children. If you hear a single name, like, Señora Ayala. say. ¿Tiene usted hijos? If you hear more than one name, like, Doctor Fuentes y Señora Fuentes. say. ¿Tienen ustedes hijos? You will then hear the correct response. Señora Pagán. ¿Tiene usted hijos? Doctor Hernández. ¿Tiene usted hijos? Señor García y Señora García. ¿Tienen ustedes hijos? Doctor González. ¿Tiene usted hijos? Señor Tapia. ¿Tiene usted hijos? Licenciado Godoy y Señora Godoy. ¿Tienen ustedes hijos? Notice that when talking to or about a lawyer, unlike in English, the title Licenciado. lawyer is used in Puerto Rico in front of a person's last name. I have is. Tengo. Listen again and repeat. Tengo. Tengo. Again. Tengo. If you want to say, I have children, you would say, Tengo hijos. listen again and repeat. Tengo hijos. Tengo hijos. Again. Tengo hijos. I have 2 children is. Tengo 2 hijos. Listen again and repeat. Tengo 2 hijos. Tengo 2 hijos. Again. Tengo 2 hijos. Exercise 2. You are now going to practice answering the question, do you have children, when you are the only one being asked. For example, if you hear, ¿Tiene usted hijos? 2. say, Sí, tengo 2 hijos. you will then hear the correct response. ¿Tiene usted hijos? 2. Sí, tengo 2 hijos. ¿Tiene usted hijos? 4.
Sí, tengo 4 hijos. ¿Tiene usted hijos? 6. Sí, tengo 6 hijos. ¿Tiene usted hijos? 5. Sí, tengo 5 hijos. ¿Tiene usted hijos? 3. Sí, tengo 3 hijos. The Spanish for we have is Tenemos, listen again and repeat. tenemos. Tenemos, Again. tenemos. We have 2 children is Tenemos 2 hijos. listen again and repeat. Tenemos 2 hijos. Tenemos 2 hijos. If you have a son, you would say, Tenemos un hijo. repeat. Tenemos un hijo. Tenemos un hijo. And if you have a daughter, you would say, Tenemos una hija. repeat. Tenemos una hija. Tenemos una hija. Exercise 3. Now, let's practice answering the question, ¿Tienen ustedes hijos? if you hear, ¿Tienen ustedes hijos? 2. say. Sí, tenemos 2 hijos. You will then hear the correct response. ¿Tienen ustedes hijos? 2. Sí, tenemos 2 hijos. ¿Tienen ustedes hijos? 3. Sí, tenemos 3 hijos. ¿Tienen ustedes hijos? 5. Sí, tenemos 5 hijos. ¿Tienen ustedes hijos? 4. Sí, tenemos 4 hijos. ¿Tienen ustedes hijos? 1. Sí, tenemos un hijo. Notice that 1. changes to Un in front of a masculine singular noun, such as hijo. Exercise 4. Listen carefully to the following questions and answer appropriately. Some of the questions are addressed only to you, ¿Tiene usted hijos? and some are addressed to you and your spouse. ¿Tienen ustedes hijos? For example, if you hear, ¿Tiene usted hijos? 3. say. Sí, tengo 3 hijos. If you hear, ¿Tienen ustedes hijos? 3. say. Sí, tenemos 3 hijos. You will then hear the correct response. ¿Tiene usted hijos? 3. Sí, tengo 3 hijos. ¿Tienen ustedes hijos? 3. Sí, tenemos 3 hijos. ¿Tiene usted hijos? 2. Sí, tengo 2 hijos. ¿Tiene usted hijos? 4. Sí, tengo 4 hijos. ¿Tienen ustedes hijos? 5. Sí, tenemos 5 hijos. ¿Tiene usted hijos? 1. Sí, tengo un hijo.
Suppose you don't have any children. What would you say? You would say, No, no tengo hijos. or, No, no tenemos hijos. if your answer is yes, that you do have children, you might want to go ahead and say whether they are boys or girls. The word for boy is Niño, listen and repeat. niño, niño, Again, niño. the word for girl is Niña, listen and repeat. niña, niña, Again, niña. the plural boys and girls would be Niños, and, niñas, respectively. Listen and repeat. niños, niños, niñas, niñas. Exercise 5. Listen and repeat the following sentences. Tenemos dos hijos, un niño y una niña. Tengo dos hijos, un niño y una niña. Tenemos tres hijos, dos niños y una niña. Tengo 5 hijos, 3 niños y 2 niñas. Tenemos 4 hijos, un niño y 3 niñas. Tenemos 3 hijas. Tengo 2 hijas y un hijo. Exercise 6. Say the following English sentences in Spanish. I have 2 children, a boy and a girl. Tengo 2 hijos, un niño y una niña. We have 5 children, 3 boys and 2 girls. Tenemos 5 hijos, 3 niños y 2 niñas. I have 3 children, 1 boy and 2 girls. Tengo 3 hijos, un niño y 2 niñas. We have 4 children, 2 boys and 2 girls. Tenemos 4 hijos, 2 niños y 2 niñas. I have 5 daughters. Tengo 5 hijas. I have 2 sons and 2 daughters. Tengo 2 hijos y 2 hijas. The correct responses to this exercise are also printed in the key at the end of your book. This concludes the first part of Module 1, Unit 3.